We are also upping up our game on terms of solar-driven boreholes. When Shawani, she witnessed solar-driven plots. And I can tell you, for those families, I can't remember how many there were, we don't, in my view, need to distribute food, nor even pulses, because they are able to grow for themselves using boreholes. So the president has said even this year, up to November, let's drill 7,000 boreholes and put solar so that there will be small irrigations. Even if we end up distributing food in form of traditional grains or maize, but the pulses which support nutrition, the president is sure that we can do this. And then we have a lot of dams. If you are here in Buera, there's Maroanyati, which is underutilized because the irrigation system has not been developed, and we are putting all our resources into that avenue. And so people like World Food Programme or FAO and others who are they are both on the mitigation and on the resilience side. They can move into resilience so that people get out of this hunger, even this season in winter, because we have identified so many potential areas where you can grow maize. I was talking to some farmers in Bechinaf. That irrigation, they've already started planting maize, and that is the winter maize, which we believe we could do all over the country in order to mitigate against this. Churches, I won't mention which church. I know one church which is going to put 2,000 hectares, a church, 2,000 hectares on irrigation and with assistance of government, and we think that is also helping food sufficiency internally, but that does not mean there's food sufficiency at the household level. So you can have food sufficiency at the national level, but what we are faced with is food insufficiency at the household level. And both World Food Programme and ourselves and other donors who are giving us so that help, so that we can have food sufficiency at the household. That's what we are planning to do. So on one hand, we want to encourage our people to get out of a drought like this with resilience, fending for themselves. And then lastly, a lot of crops have been declared to be a write-off. Are the citizens guaranteed that nobody will die of hunger? You know, the reason why, and I thank my sister Mendes here from World Food Programme, the reason why we thought we should go and see how we are distributing right now, because we can have lessons learned. With this smaller program where we are distributing to 2.7, because of last year's failure of some families, whereas there was plenty in the country. But these failures demonstrate that there were some households which needed food. But we are now using it to say, how is the system working? So that when we sit, we can say, how do we improve the efficiencies? Because the president has already directed, there's no question, that no one should die from this drought. We have to do everything as government with our donors to make sure that the people don't suffer. But the government's responsibility is directed by the president. Nobody should suffer. No household should be left behind. And this, what we are witnessing, the efficiency within which it will be done. Food can be given. The efficiency which it has to be done must come from us seeing and practicing what is happening right now. At this point in time, we have just seen the results of the first round of the livestock assessment, but that is going to be followed by another assessment that will have to determine precisely the number of people who will be food insecure. And as Honorable Minister has said, until we have done those surveys and spoken to the communities, will we be then able to pin down a number to say this is the number that is food insecure?
Madam Mendes, could you just give us a brief overview of the intervention programs that WFP has taken to mitigate the effects of the drought? At this point, we're not calling it a drought yet because we still have to do the assessments. But there were predictions already in 2023 that there would be a drought-induced El Nino. So what we did in partnership and collaboration with government, we took some measures to do what we call anticipatory action. And some of those were described by the Honorable Minister, where we secured a little bit of resources at up to $5 million to buy boreholes and do drilling in certain remote areas so that communities can have access to water, to have irrigation at the household level to meet their immediate needs. Other things that we did was to buy cowpeas, which are known to be much more resilient in terms of weather, and those were distributed in November to communities in selected districts so that at a time when the food is less like now, they can already have access to pulses. So that's an example of what we are doing. And in some places, we're also providing technical assistance, the knowledge and understanding. When the minister is talking about climate proofing, we're also working in partnership with agritechs to make sure that we are promoting climate smart agriculture throughout the country. Kana kwaita chinoratidzika sokuti kuchaita nzara inenge kwashayikwa mvura yacho yashayikwa nenyaya yekuti kune phenomena inonzi El Nino. Tinongoita zvetinoita makore yose kutarisa kuti vanhu vakadzvara here. Toona kuti vanhu vakadzvara ndio chokutanga chetotarisa. Tozotarisa munana February kuti zviri mumunda chinyi. Makore ano hatichangotumiri ma-agritechs officers kunoona vachifamba netsoka. Pava nema-drones. Tiri seZimbabwe tiri one of the few countries muno muAfrica vane satellite yavo inovabetsera kuti tione for sure kuti ward neward kana kuti village nevillage yakamira sei. Saka izvozvo ndio zviri kuitika. Voko agriculture vanotipa kuti pakamira sei, vanopa kucabinet, vanopa kuparliament, asi havasati vakapedza. Kana tazopedza tavona tozoti toita sei kuti pedze nzara iyoyo haingopedzewi nokuti kwaita zhara nokudaidzira. Toitei first. Chokutanga chetinoita ndokuti isu tine nyika ine mvura. Madhamu ese mazhinji petinobudziwa tine 10,600 dams muno munyika. Saka marowanyati kana tiri muno mubwera riripo rakakura, asi kana tinoziva kuti pamarowanyati kana tikatsvakidzira pokudiridzira nomuminda yavanhu tingadiridzira maybe 3,000 4,000 hectares. Kokunotonora here zvikuru kunoko kuti kana tikati hatisei chibagwe iko zvino chingarohwa nechando here. Kana chichirohwa nechando kunoku toisa wheat. Tonotsvaka kusingarohwi nechando tikaenda kuzhove dam kuBide Bridge iko kunoona kuti tinogona kuisa chibagwe iko zvino chikararama. So patova nechibagwe chadodzwagwa navamwe varimi. Ndandaitaura vamwe vandaitaura navo vari kumiddle suburb vatotanga kuisa chibagwe kuitira kuti chinozobuda kunana August September. Tiye tadopedza zhara yatakatarisana nayo iyi nokurima muno. Saka tine chikurudzira vatinoshanda navo kuti vasangotarisa kunoshuzha chibagwe kubva kunze. Vakatipa mari maZimbabweans anorima. And tichienda mberi futi chida kukurudzira kuti hatibudei munzara nokuita pfumvudza yedu yatakapiwa navanangagwai intwasa. Asi panzara chaiyo president vakadoti hakuna unofa nenzara. Saka iye zvino veWorld Food Program sokuno kubwera vachaguma mumwedzi uno muna March nokuti ndo zvavakaprogram vachifunga kuti muna March even vomuno mubwera vava nenzungu nenyimo nezvimwe. Zvino zvese kana zvakati mbombombo vanga vagara vachipiwa vomubwera ticharamba tivapa pamwedzi waApril naMay. Vozojoinana navamwe voruzhinji vane vashayiwa. Tiri kuti vese vane vashayiwa vachapiwa. Nokuti gore rakadai so tinotarisa futi kuti
ko chibagwe chakarimwa navanodiridzira chakamira sei, ko chibagwe chakarimwa vana maborehole chakamira sei. So ichocho toona kuti chakamira sei. Kumwevo nyangwe kune nzara throughout the country, kuno kumwevo futi vachanonga. Saka iyoyo exercise ndio yanga ichitaurwa naSisi Mendes kuti aiwa kana yapera ndo petinozoti president munoda kudini, munoda kudeclare state of disaster, state of emergency, all this tinotaongorora zvese zvetinofana kuita. Hatidi kungomanyira nokuti tinofana kuplana kuti zvibatsire, asi tozochema kuna vamwe kana taona kuti apa taguma. Inoitwa Love Modernising. Chirongwa cheWorld Food Program tinochitambira kuti munzvimbo inotsva, saka zvinhu zvatinoyemura nekuti nzvimbo inayo tofa yakaita chibage, kutoti chibage ichocho kutochidya tinenge tori mhanza. Saka zvimwe zvinhu zvekutoti takutodemba kutoti ngadai madiridziro aramba achingouya muno munzvimbo ine, ndo zvinotoona zvinotomboita kuti pamwe nzara ingaderuka. Nyaya yenzara mbiri kunyanya kuti nenyaya kuti mvura haizodai zvakanaka chaizvo. Mhuri yangu inoiti vana vashanu. Zvinonzi chibhuku renyina Marusudza. Under chief renyina Chief Nyashana. Zita rangu ndinonzi Matinetsa Mahwengwa, ndiri mubhuku mamureriwa. Tichitambire chikafu zvakanaka, tinotenda vari kutipa chikafu zvakanaka. Makore angu ndiri wa51. Naitwa Shikuwa Nyamanzi, ndobva muwadi 18, ndibva muvillage kwaNjenja. Pane zvinhu zvandakaditaurira. chirongwa icho kupuwa chikafu mukuchitambira sei? Aiwa, chirongwa chekupuwa chikafu tiri kuchitambira zvakanaka.
ndingoshuva kuti nemamiriro akaita kunze mwari vangoramba vachingotungamirira vanhu ivavo vangoramba vachingotungamirirawo nekuti hatina kutsamira. Mukura mbijo makore 17 ningirikiri chirongwa ichi tiri kufara chaicho ende tiri kushaya kuti toita sei ende saye nhaka mumunda macho kana chibaga tidyi kana nzungu kana chii kungogara bedzi kudai ende zvatotisuvisa chaiko tati chingatitiita makore mangani 7